Annaba Urbana remains the bride of the Algerian East. Its charming beauty captures the visitors. It reclines in fountains of the Mediterranean Sea Edge. Processa and wealthy city with its luxurious farming project. It made a great challenge with collaboration of Taif province in self-sufficiency by producing tiny tomatoes. In addition of the assorted types of fruits and vegetables such as pepper, grapes, melon and muskmelon. The Three Princes Company inherits and holds their lands from their grandparents and plans to realize miracles on this given plains. With this natural advantageous fruitful plantation, our God has blessed this area and the exploitation of the Three Princes Company that transforms these advantages into lasting wealth. Along the site, the grapes and tomatoes grower appear with its different kinds. In a compatible lined way with thousands meters of drip irrigation pipelines. The new way that has been introduced by the Three Princes Company and the huge investment that the company has put in order to improve its products including tomato, grapes and other agricultural crops in the zone. The company moved from spraying drip irrigation system into central drip, which includes all agriculture areas, whereas this year the Three Princes Company extend this system on the spaces of grape trees, Musk, Victoria. This factor participates in the multiplication of the product. The fertilizer operation in the Three Princes nurseries is unrolling with the latest technology in agriculture farming. This factor contributes to the success of the crops with its different kind in the national market and becomes more required from the consumers. A great investment spotted by the Three Princes Company to provide agricultural mechanization necessaries, deploying which can be through this process to come out of richness soils with many materials that contribute to upgrade the product, while replacing soil depth phenomenon to go back to fertilization. The Three Princes care to provide special machines as well for the tomatoes harvest. Actuellement, on se trouve à l'exploitation des Trois Princes de M. Zaïm Abdelbasset. On est là pour apporter à cette exploitation tout notre savoir technique et c'est la mission principale de notre équipe technique qui se trouve dans la région. The company is not limited only in tomatoes productions, but success to be the excellent one comparing to the other inventors and farmers in the Algerian East provinces by producing different kinds of peppers. Donc on est ici chez Zaïm Abdelbasset à l'exploitation pour justement lui offrir notre aide technique qui consiste à donner des conseils et des recommandations pour justement mener à bien les cultures qu'il est en train de faire, notamment en piment. Ici en Algérie, notamment, on travaille en collaboration avec l'ACI et sur le domaine là où nous sommes maintenant en collaboration aussi avec les Trois Princes.
Ceci est dans le but pour cette année essentiellement de promouvoir un produit très intéressant et très important pour nous, c'est la L40. On surface treating more than 30 hectares, the spicy Tunus pepper is planted for the production of chili sauce harissa. Moreover, to the all 40 which is very hot and desired by the Algerian market. C'est un piment qui est à usage industriel. On est pratiquement les seuls à bénéficier d'un produit pareil, donc on va essayer de travailler en collaboration, que ce soit avec notre distributeur ou bien l'agriculteur en personne ou bien les Trois Princes spécialement. In 2013, the Three Princes company launches a new kind of pepper such as Amir pepper that is intended for the local market and V40, and another kind which is 6108. خدمنا الفلفل تونس والكارونت اللي جربناه اول والحمد لله نجح، ولا اسمه امير هذا العام، ودخلناه يعني بكثره 28 هكتار بالتقطير في هذا العام ان شاء الله. The first goal of the company is to satisfy the client's needs. This is why it's working to select the best quality of crops through the permanent cooperation and collaboration with the international companies specialized in this field. وباذن الله حتى رديت تفاهمنا معهم باذن الله في العام 2014 يجيبوا لنا نوعيات من الفلفل الحار بان نزيدوا مثل كي ديستريبي للهريسه وللمارشي فري. رايحين ان شاء الله نديروا معاهم تجارب اخرى. شركه ARD يونيفر تعمل في الجزائر منذ عام 2002. هي شركه زراعيه تقوم باستيراد المنتوجات الزراعيه من بذور واسمده ومبيدات. A great ambition, the success of the company is concrete from 15 hectares to more than 30 hectares, and every year the company multiplies the surface that is particularly for tomatoes. The right control of technical tracks to manufacture this product. شركة ARD بالتعاون مع شركة الأمراء الثلاثة هذا العام قامت بعمل تجربة في منطقة عنابة لاختيار صنف الطماطم الذي يلائم هذه المنطقة. كان شركة ARD هي اللي توزع على كل حال كل لي فاريتي هذوما، دونك جبت لنا زراعة جديدة من أمريكا. اتصلت بهم وتفاهمنا بان نديروا ديزيسي، الله يبارك درنا قريب 20-30 ايسي. تحصلنا على نوعيات ما شاء الله، فالماتيريتي ريغروبي يعني اللي نخدمها بالماكينه اللي تعود ان شاء الله في اراضي كبيره المحصول اللي كي ديستريبي بور ليزين بلا ترانسفورماسيون دو لا طوماط، وكاين نوعيات بور المارشي فري. يعني احنا عجبتنا هذه الطماطم اللي تخدم دبل فا، يعني نقدروا نستعملها للسوق ونقدروا نستعملها للمصنع. The income present on what has the company achieved, it's about 101 contracts. The company realizes such numbers due to the treatment of the agricultural fields by using the nitrogen fertilization for the soil. The Three Princes company is working to develop and improve its production's quality. At the beginning of 2014, the company promotes 2 new types of tomato. بالتعاون مع شركة الأمراء الثلاثة قمنا بعمل التجربة في مزارعهم. التجربة كانت عبارة عن 25 صنف، عدة أصناف بعدة مواصفات. قام الاختيار في النهاية على صنفين. دونك هذه سميناها وسيم وهذه سميناها أمينة بإذن الله. The Three Princes company preserves to celebrate the party of the delicious tomato on 13 June every year, an annual tradition that the company care to celebrate it and highlight great strides achieved in the production of various types of tomato, starting by Lakuri tomato. The industrial harvest passing by solid Pupka and tomatoes number 0861, finally 4TV, which is a new type that the company is producing this year. This latest couple years, the company participated in the reanimation of both fresh and industrial tomato and has exceeded more than its productive target by farming interest in entire province.
The Three Princes orchards are fitted by the modern techniques which are used in Europe to multiply the production. In this way, the grapes trees stand according to Albarcula system. The operation requires a lot of precision and skillfulness that the Three Princes labors provide. Nous avons des ingénieurs agronomes qui sillonnent toute la région. Et ces ingénieurs, leur mission principale, c'est d'apporter une assistance technique à tous les agriculteurs de la région. Walking through the Three Princes orchard, thinkers can notice easily how have this bare 10 hectares changed into green gardens by dint of the great challenges that the company posted and picking its good today. The company has invested substantially to protect its agriculture crops by introducing the control network, anti-insect and birds. The latter is considered as a good friend of the environment and for the fruits and vegetables as well. It's characterized by ultraviolet light and opposing the disapproval water. هذه الضيعة هي ضيعة لي تروا برانس تحتوي على أكثر من 16 هكتار. باش نقوموا بعملية تغطيتها. تشاهدوا انتم حاليا في عملية التغطية. هذه الآلة قدامكم هي آلة لتغطية الشبكة الواقية. الميزة تاع الشبكة هذه تحتوي أني أولا اللي تعمل أنتيغريل هي ضد البرد. ثانيا تحمي العصفور. هي بعملية أكثر من 50% تحمي الصابة. يعني إذا الفلاح ما يقومش بالتغطية تاع الشبكة وكأنه ما استعملش حتى شيء في الضيعة. أكثر من نص نتاع الضيعة يضيع على أساس العصفور والنحل وبرشا أمراض أخرى، ولذا هي من واجب الفلاح أنه يقوم بالعملية هذه، والعملية هذه تتكلف خاصة في الضيعة هذه متكلفة برشا. عملية تركيب للشبكة تنطلق من الآلة هذه للآلة الثانية، يجبدها حبل، يجبد الشبكة تمشي فوق العنب على أساس أني موجودة برشا خدامة في الوسط، بعد يقوموا بعملية الحلين ويقوموا بعملية الربطان. هذه العملية الأولى. العملية الثانية بعد لا تكمل نعاودوا نرجعوا للعملية الثانية اللي هي حلين من الأول وجديد، والخدمة على أساس خدمة نظيفة، يعني باش يتكبس من الأجناب ومن بعد تتسكر كاملة باش ما يتعداش حتى شيء فيه. The result of this new particular method that has been introduced by the company is really effective, and that can be noticed through the high quality of the reaping yield and protect the grapes from the sunbeam. This technique protects the crops and reduces fungal disease as a result of a ventilating system that provides fresh air and lack of moisture. Moreover, it helps in the act of trimming the plants in both winter and summer seasons and pulverize substance that destroys insects. In all Besbes township that belongs to Otarf province, you observe the grapes with its different delicious kind that is required from the national markets. The finest and delicious kind of grapes are found here in the Three Princes orchards, and the trees have the long column, its lovely grains and unique and tasteful. The Three Princes orchard is decorated by different kinds of grapes such Red Kolob, Cardinal, Victoria and Mosca. Red Kolob grapes is so desired by the Algerian markets. Tablas grapes in famous and implant more in California, France and Italy, and the Three Princes company has brought this kind of grapes to Algeria. In fact, for the third season the company's orchards are adorned by these pleasant tasting grapes. The Three Princes company focuses in producing the delicious Red Kolob, which is really attractive with its purple grains that are big, consistent and tasty. الإنتاج راك تشوفوا فيه قدامكم، الحمد لله العنقود الحق حتى 8 كيلو، تسمى منتوج راهو لاباس به من ناحية المرض، من ناحية لوغو، من ناحية أي حاجة راهو لاباس به.
كاينه نورمالمون 11 نكتار من النوعيه هذه تاع لو ريد جلوب. هذه النوعيه كنا نستردوها من الخارج. اليوم رانا بفضل مجهودات كبيره وتعب تاع 3 سنين رانا وفرناها في الجزائر. In this way, the Three Princes Company has built its success and brilliance in farming the world and become the leadership in the production of various types of fruits and vegetables in the Algerian East. The Three Princes Company promises to produce new type of citrus fruit and achieve the greatest challenges in the farming world.